Hi guys and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy salted egg pasta. And here are the following ingredients. Ang ating first step, magpe-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan. I'm using olive oil, pero pwede din kayong gumamit ng ordinary oil. And i-add na natin yung garlic. Make sure na mahina lang yung apoy nyo para hindi masusunog yung garlic. Huwag natin itong tutustahin para hindi papait yung ating pasta. Yan, pagka ganito ready na yung ating garlic, pwede na natin i-add yung tomatoes. Mas maraming tomatoes, mas masarap. Lutuin lang natin hanggang sa medyo lumambot yung ating kamatis. Yan, ready na yung ating kamatis, pwede na natin i-add yung sliced olives. Kung walang olives, pwede namang i-omit ito. And haluin lang natin to. Almost ready na ito. Yung ating 5 pieces ng salted egg, minash ko. Yung isa ipang tatoppings natin. Tapos i-mix lang uli natin to. And pwede na rin natin itong i-season ng pepper and salt. Adjust nyo na lang according to your taste. Then haluin uli natin. I-add na rin natin yung chopped parsley and yung ating pre-cook na spaghetti noodles. I-add na rin natin yung saved nating pasta water and then haluin lang natin tong maigi. Pagka ganitong well mixed na, pwede natin itong tikman kung dapat pa tayo mag-add ng salt and pepper. So, tama na sa akin itong lasa nito, so isi-switch off na natin to. Para sa ating plating, kung walang tayo ng ganitong tongs, iikot lang natin. Then, ilalagay natin sa plate ng paikot. Kung meron kayong available na soft cheese, pwede natin itong ilagay for toppings. Or kung wala naman, kahit yung grated cheddar cheese na lang. Then we can garnish it with chopped parsley. And yung ating remaining na sliced salted egg. And there you have it, our quick and easy salted egg pasta na even ng kids magugustuhan ito. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.